noite, pessoal. Vamos aqui. Mais uma live do jogo novo aí que eu adquiri, que é o Vampyr. Não sei como é que joga, vou estar aprendendo. Quem puder jogar e já jogou, puder me ajudar, te agradeço, gente. Me ajudem a fazer a barba, hein? Vamos lá. Muita emoção nessa hora. Ok? Vou começar minha live também para o Facebook. E se eu quiser assistir, tá no Facebook também, no meu canal. Tem a descrição ali embaixo dos canais. Então aqui tá, apesar de ser baseado no princípio científico real de 1918, o Vampyr certas vezes tem uma liberdade de criar veículos verossímeis entre as teorias científicas e a criatura mitológica, com propósito cênico, ou seja, não tente curar nenhuma doença com as receitas desse jogo, e nenhum rato foi machucado para a criação desse jogo, é o que a equipe tá falando. Então vamos apertar o Enter, o aviso já foi dado. No Vampyr, cada ação sua pode gerar consequências. Esse jogo usa salvamento automático. Quando esse símbolo aparecer em sua tela, o jogo está salvando automaticamente. Não feche enquanto o jogo estiver exibindo esse ícone. Algumas responsabilidades assuma as responsabilidades pelos seus atos. Vampyr. Vamos lá. Eu ainda não mexi nas configurações, estou entrando no jogo pela primeira vez, tá? Eu vou abaixar o somzinho de música ainda. Vamos acertar as configurações de vídeo. Vamos acessar opções. Vamos no áudio, mestre, a música, né, gente? Geralmente eu gosto de jogar assim no silêncio, tá, gente? Ok? Por enquanto o resto eu vou deixar igual, tá? I still hear voices in my head. Pronto. A jogabilidade, trava automático, ok. Lembrar lição ligado, vibração. Sensibilidade do mouse. Eu vou jogar com a sensibilidade 3. Esquemas de controle. Não uso controle. Redefinir atalhos. Mover, correr, segura. Shift, esquivar. Barra de espaço. Andar, segure o Q. Desativar. Ativar e travar inimigos. Em luta F, ataque corpo, atira, habilidade 1, 2, 3 das habilidades número supremo, é o 5 consumíveis, TGZC. Z arma branca e C tá. Ativar V, abrir menu de cidade, abrir menu de cidadão, P. Talvez isso aqui eu vou ter que estar voltando para lembrar de vez em quando. Abrir mapa, missões, abrir inventário. Então vamos lá, depois eu redefino esses atalhos. Ok, vamos voltar. Idiomas legendas, vamos aí. Português Brasil. Deixa assim, grandão mesmo. Os créditos do jogo, né? E vamos voltar. Novo jogo. Vamos aí. Para o novo jogo.
12 dreams for the Red Queen under crown of stone. 8 voracious beasts born from 8 restless nights. 4 nails piercing the flesh of the sinner. 1 prayer for the summoned called by this song. Tis perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. Tis perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death pending? Death. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment, a righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so Mas wrong. eles estavam muito enganados. A Death morte is not não a é má. wicked thing, nor some holy Tampouco retribution. uma sentença divina. A true Nunca punishment sentiram o doce would be beijo to da never morte. know Esse its seria o sweet verdadeiro castigo. Awaken from the Desperte desse harshness sono atroz e and renasça. be born once more. Ui!
Everything will be fine again. Pronto, meu querido irmão, o que você fez? What have you done? Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Oh, no. Mary. No. No. What have I done? This horror. It's a nightmare. No! Please, a moment, let me explain! These patrols are after me. No! No! Don't shoot! This is a nightmare. I need to get out of here. This can't be happening. Over there! One of those birds. No, please, stop! I mean you no harm. What's going on? Oh, Mary. What have I done? What's all this about? Has it fled? Shit, where'd it go? Tricky bastards. Now, I can defend myself. Where'd it go? Kill that thing! Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Who are you? Stupid beast! It's down! Sorry. Over there! There's one of them No, vermin! please, stop! Who are you? What do you want? Vou matar todo mundo, é? I mean you no harm. I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? That'll do the rest of the job. Just leave me. The sun. It feels like it's burning me to the bone.
E agora, gente, o que eu tenho que fazer? Let me go! I need to find somewhere to hide. I need to find shelter. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Déjà vu, é? What have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Mais coisas. Deixa eu abrir as portas e eu vou dar uma olhada aqui. A velha morta no chão. Wait. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it in shadow takings. I suppose we are undertakers. Já não é roubado. Nah, give him an Eve. That's impossible. Não estou sentindo pulsação nenhuma. Isso é impossível. Instruções para a Rainha Vermelha que dorme sob uma coroa de pedra. Que seus olhos permaneçam fechados, brancos feitos por mais tempo. Uma prece para que eu seja convocado durante a guerra, uma criança nascida em escuridão. Who's there? Precisa ser Are you referring to traçada. me? Quem está aí? Você quer falar comigo? No! Eu não sabia, tenho tempo No! para fazer. I still have so much to accomplish.
still have so much left that needs Coisa que ainda doing. não fiz. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. 100 vezes mais fácil do que curar. Cauã, obrigado, Cauã. No, it never got Aí easy. sim, hein, Cauã. Vamos tirar a Kione da sala, não tá entendendo. Ah, por causa do filme de terror? Não se preocupa não, ela gosta. Já olhei tudo que eu tinha que olhar aqui. I had better remain here until nightfall. I had better remain here until nightfall. Ah, você vai sair então você não dorme essa noite? De outubro, sonos ruins. Beck tossiu a noite inteira e a febre fez com que ele delirasse. Ouviu um barulho alto de manhã em uma máquina grande que uns homens trouxeram até a margem para cavar um buraco fundo no chão. Era algum tipo de pá mecânico. Será que eu devia ir lá pedir trabalho? Beck precisa de remédios. 16 de outubro, conversei com os homens da pá mecânica. Eles me disseram que estão cavando covas comuns para toda a cidade de Londres. Parece que é uma medida de segurança, uma nova epidemia. A gripe voltou, eles não tinham trabalho para mim. Beck dormiu muito pouco na noite passada. A fundição fechou e agora não há mais emprego. 19 de outubro, fui lá a Londres procurar comida e remédio. Não tinha trem, eu demorei um dia para cruzar o Tamisa e voltar. Beck parece que melhorou. Eu fiz uma sopa para ela comer. Não encontrei remédio, só uma seringa e alguns comprimidos para dormir no mercado negro. Não temos mais dinheiro. Será que eu vou ao hospital Pembroke amanhã? Mas é tão longe e eu tenho medo de ficar tanto tempo longe da minha esposa. 19 de outubro, Beck vomitou a refeição algumas horas depois de comer. Ela está tão fraca que me dá vontade de chorar. Ela diz que escuta as vozes à noite. Ela diz que quer... Nossa, é longo esse diário, hein? É longo esse diário. Não vou... Não dá pra eu nanar não, filho? Eu quero nanar.
Isso, vamos nanar um pouco, né? Dormir. This makes no sense. Nada disso faz sentido, nada. No sense at all. Não faz nenhum sentido. It's a nightmare. É um pesadelo, só pode ser. Isso, dorme um pouco, querido. Vamos dormir também. Acho que eu vou dormir também, viu? Ele foi naná. So be it. Assim seja. Rational thinking. Será que ele atira, filha? Vem ver. E aí, eu atiro ou não, pessoal? O que vocês acham? Ah! Ih, não morreu não. Não, não morreu não. Ele é um vampiro. This is Isso é absolute pura loucura, eu madness. já não sei mais o que é real. Touch with the real. Loucura sim, a loucura da lua, que domestica os cantos do sol, tornando um belo reflexo. Cama de esconderijo permite que você evolua e descanse. Gaste pontos de experiência para subir de level e melhorar suas habilidades vampirísticas. E agora, gente, o que eu boto? Agressividade, defensiva, tática suprema. Acho que só posso autoforgia. Cura, custa. Acho que não tem como eu escolher, né? Treine seu próximo para instantaneamente curar dano normal e gravado. Coagulação. O que você escolher vai alterar totalmente o seu gênero. Autofagia. O vampiro usa o poder do sangue para curar dano normal ou agravando e aumentando a geração de ossos, carnes e nível. Com o tempo, essa habilidade poderá se tornar extremamente poderosa, surpreendendo os caçadores vampiros incautos. Todos acham que os vampiros são imortais. Pode até ser verdade, mas se você bloquear a geração natural deles, eles se tornam mais vulneráveis do que parece. Um golpe de curto alcance que corta todos os seres vivos à sua frente. Arremessa uma lança feita de sangue que atravessa o inimigo à sua frente. Lance uma nuvem de sombras aos pés ou do inimigo após um breve momento. A nuvem explode e causa um dano. E agora, cara? E agora? O que eu faço? Uma lança de sangue? O que eu faço? Que seja bem generoso zumbi. Uma lança de sangue ou na mão mesmo? Sangue. A lança de sangue? Que assim
E esse aqui eu lanço uma sombra assim que explode no inimigo. Isso. A sombra? A sombra, sabe por quê? Porque quando você joga, você tem tempo de morder. Pensa o que é mais disso. Voice in my head. Aquela voz na minha cabeça se eu não tivesse If I'm not mad, then it must belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what Alcance a mais I have become. Escola de princesas. These people want me dead. I need to leave now. Here's the leech. Here! Come back, you! My head's spinning. na mão. Oi! Come out, you coward! Clever fucking beast. I cannot enter. It's locked, all right. I'm still in Southwark. I must reach the West End. Over there! There's one of them vermin! Chamada. Die, vermin!
strength. A strength I never knew I had. This one stinks already. It's dead, all right. There's one of them! Watch yourselves! This shouldn't be possible. Every fiber of my being is afire. Ah, preciso aprender a jogar minhas habilidades. My strength, my reflexes. Sou vampiro muito fraco I'm ainda. not human anymore. Isso aqui era pobre, não tinha nada. Caçar gente pra ser. Caçar pessoas que querem ser casadas. My poor sister. If only I had controlled my need for blood. Mary, someone will pay for what happened to you. For what happened to us. This is despicable. I have this thirst for blood. The dizziness from the jump. I can now control it. I can't believe I'm doing this. Vem cá, ratinho. What will London have to say to me? I've so many questions unanswered.
another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? The man has been drained of all blood, but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. Perhaps it will lead me to my assailant. I cannot enter. There is no one in sight. Where has everyone gone?
That's strange. The trail is very erratic, as if the killer was drunk or hesitant. At last, a little life. Welcome, sir, to the Turquoise Turtle. It's locked. My God, sir, you look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, sir... Yes? No funny business, you hear me? This is a respectable establishment. I think I'm losing my mind. I should just run as far away from this place as I can. Good evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Are they stupid or something? I've never even been to India. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. I'll leave you to your bottle then. I didn't deserve this. Hello, sir. Damn it. Are you all right? Is there any way I can help you? I don't know. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom, then. He's more agreeable talking to strangers. It's a good thing you cannot see. What is this place? This is Tom's bar, the Turquoise Turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. I'll leave then. Thank you. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Are you certain? You might as well come in, whoever you are. Slowly, vampire! Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself! I need a word. Would anyone... Well, that's something I can do for you.
And who might you be? It's of no consequence who I am. But why you are here is certainly of consequence, don't you think? That's none of your concern. Someone is molesting. The calling card of a vampire. You seem the expert. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are... Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. You've no idea what you're... No. I will find... How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. If Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. There's gotta be something can be done to get out of this bullshit mess. I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city.
It's locked, all right. I cannot enter. No one's there. Nobody at home. There's nobody here. It's locked. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. What's going on around here? It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone. Blame the sewer dog. Hey? Sejam bem-vindos à minha live, tá, pessoal? Tô tentando descobrir aqui como é que vou... I'll leave you to your bottle then. Vou achando as quests aqui. Obrigado mesmo, pessoal. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other Tô stranger jogando I've Vampyr had. aqui, a primeira... Tô tentando descobrir as coisas, como é que eu saio daqui. I think you're hiding something from me. I hide many things from many people, sir. That's what my job's about. Goodbye, Mr. Watts. É difícil, cara. Evening, sir.
Can I help you? I have a few questions. Fala, for you. cãozito. Well, if you must. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. What have you heard about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah. Killed so many last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. The murders. What can you say about them? Bodies found in the streets every morning. Drained of blood. It's just horrible. The sewer dog. No one knows. People have always disappeared. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight. And I don't think Tom wants to tell me about it. I can feel your fear, madam. Please, tell me what's going on. It's Will. Tell me about this William Bishop. Will was a sailor. Why keep it a secret? Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost... I see. Thank you for... Com o vampiro você precisa de sangue manipulado. A base de qualidade de sangue indica a experiência que você vai receber ao alimentar a pista desbloqueada. Quantidade de sangue. You again. What can I do for you? Tom, talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard. Thank you, Tom. If you see him, tell him... No longer stirs me. There's gotta be something. Sabia que eu tinha que ir nesses barcos, cara. Ih, deu um fatal erro aqui. Vamos abrir de novo o jogo aí pra ver o que aconteceu, tá, gente? Deu um erro. Erro fatal. Ah, começou. Falta eu... Só falta eu perder o que eu já perdi porque o jogo não foi salvo, né?
Mas vamos aí, a gente agora já sabe o que tem que fazer, a gente continua, né? Eu vou tentar localizar o cara até o barco. E vou encerrar a live de Vampyr por hoje e continuar depois. Nossa. Esperamos que não dê mais erro, né? Vamos chegar aqui de novo. The body is still warm. This man has just been drained of blood. This man was armed. He tried to defend himself. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. What's this? Some sort of note. Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Os sanguessugas não tem medo de sol ou de fogo. E eles não viram cinzas condições pela luz do dia. Mas que machuca, machuca. Eu mesmo já acorrentei um vampiro a uma árvore para ver o que aconteceria quando o sol nascesse. A pele dele começou a escurecer rapidamente, como se estivesse queimando por dentro. Os olhos e a pele dele derreteram e expuseram aquela carne profana, e a fera ficou berrando e tentando fugir o dia todo. Mas no fim das contas, mesmo com o corpo já ressequido, ele começou a generar lentamente depois que o sol desapareceu no horizonte. Então eu cortei a cabeça dele para dar para o golpe final. Depois eu fiz o mesmo teste com o fogo e o sanguessuga se transformou em cinza e nunca mais se regenerou. Ou seja, o fogo é a nossa arma mais poderosa, irmão. O melhor jeito de matar de vez do monstro é queimando. De conheça seu inimigo por Welsh. Ok. Vamos lá. Você é um vampiro. Agora eu tenho que procurar alguém aqui. Não tem nada guardado aqui. Over there! Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on... Travou de novo? Gente, o jogo tá foda. Vamos tentar mais uma vez. Vou tentar diminuir a resolução, talvez seja a resolução, alguma coisa assim.
Vamos tentar melhorar, diminuir, né? Calume, você gosta desse estilo de jogo? Alguns inimigos são mais resistentes a certos tipos de dano, a 4 tipos de resistência. Corpo a corpo, longo alcance, poder, sangue e sombra. A cor laranja indica resistência média, a cor vermelha resistência alta. Nothing here. Let's head back to a warm fire. Shut that foolish mouth of yours. You ever known McCullum to be wrong about anything? Right. No time. Crush the leech, boys! Christ! He's dead! Preciso aprender a usar melhor as minhas habilidades. That's this nest of them cleaned out. I like their screams when you burn them alive. The light! It's onto us! It's down! Finish it! Eu troco de arma, eu tenho uma outra arma. Cadê? Arma branca. Arma branca. Arma de longo alcance. 6.
Please, sir. Can't let you through. Nossa, eu tô sem sangue. It's locked. Over there! One of them burning! Sem sangue, cara. Não seria aquele jogo que depende das suas escolhas ou se torna um vampiro bom ou se torna um vampiro ruim. É, mais ou menos isso eu tô achando, entendeu? I cannot enter. Mas diz que eu tenho que procurar as coisas aqui e matar os bichos. It's locked, all right. Tem que caçar o monstro assassino aqui que tá matando todo mundo, mas... De sangue. Não tem mais nenhum ratinho aqui pra eu comer, não? É, cara.
Pior que eu não tô conseguindo pegar o revólver, cara. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. This place reeks of bloodshed. Please, let go of me. This creature is bedeviled. I can't stand it anymore. I must put it down. Let me go. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my flock. They'll stray without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by skull? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you... like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me.
sim. Eu teria lutado melhor com ele, né? Ah, uma arma de 2 mãos aquela ali. Ah, então, pera aí. Essa dá 45, essa dá 66. Mas vamos ficar com a arma de tiro, né? Nossa, aí minha vida como ficou, cara. Ficou pequena. É, preciso tomar um sanguito isso aí. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Eu ia dar uma mordida nele. Morder alguém pra tomar sangue. Eu quero sangue. Tô cansado de comer ratinho. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed. A surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. And for that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours.
you'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. Vai morrer, né? So, what do you say? Ela fica batendo papo e o outro tá ali sentindo dor. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Tem emprego, filho. Você mesmo. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy? Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Fez os caras ajudar a levar o homem lá, não vai a Here mulher at Pembroke, levar. it's not what we have, but what we haven't. Né, filha? It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Agora sim, você tá livre, pelo menos. We'll have a word in my office later, Jonathan. Come on, you bastard! You can do better than that! It's my turn! Rotten or pristine, each heart contains the secret of life. Drink at this river, dry it all. Oh, come on, you bastard! Sir, please! You think I'll... Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, all... Yes. Name's Clay Cox. Follow me, Mr. Cox. Let me... A redução indica quanto de experiências receberá. Sangue mais pressione para continuar. Para beber o sangue de sua presa, primeiro é preciso feitiçar, atraí-lo para um local afastado das pessoas. Se o nível deve ser igual, ou superior a resistência só. Aperte Q para enfeitiçar. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Aperte para abraçar quando o bate se precipitar. Abraçar o lei considera uma grande boa experiência, mas isso é essência que haverá consequência. Aprender mais sobre o cidadão e coletar pistas deles, aumentando o ganho de experiência. E agora?
E agora, Pione, eu abraço ou solto ele? Eu tomo sangue ou libero ele? Libera? Você vai ser um vampiro do bem. Pera aqui. Não seja um vampiro assim do mal. Não seja um vampiro mau? É, seja um vampiro do bem. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Conquista piedade. É, eu tô tentando, né? It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. I not want to make wait, Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff. I found a wounded... Already making the round. Thank you, nurse. Dr. Swansea and... Thank you. Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. I would like to ask a few questions first. Eu gostaria de fazer algumas perguntas. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. The whole thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Tchau, enfermeirinha. Good evening, sir. Quanto mais eu conversar com o NPC, gente, melhor é pra mim, tá? Do we know it? Actually, yes. Dr. Tippett, yes, I remember. He was also very confident about your future. What is the Pembroke Hospital situated? This hospital is not exactly the best of London. It's not exactly the best situation. Don't be misled by a... Para destravar as perguntas, eu preciso de pista. Goodbye, Dr. Tippett. Good evening, sir. I've already heard. That's quite a... You can call me I'm not sure. Well, I'm no doctor, but I'm pretty... You have a key... No need to explain. How is the situation? You want to hear the situation is all right? It's Are you really smuggling weapons through the hospital? And why not? I've already been attacked by patients, you know. But you're not You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another. So what do you do exactly in this hospital? I've been an ambulance driver since... It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing in. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. Since you're on the... It's a complete...
I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs. Caraca. Eu precisava comprar umas coisas. Não vou negociar com ele agora não. Perhaps I should have considered the offer from that Callaghan as well. Surely I can endure another night. Good evening, nurse. I'm Dr. Dr. Did he really? All members of staff have already... I see. Well... You must know. Caraca. I'm not familiar with all the staff yet. Brilliant professionals. Most of them. Most of them. Is there a problem I should... It would be inappropriate for me to... Nurse Brannigan, if you do know something, please tell me. Anything... No. I may... Is there anyone that stands out? Well, I have never met someone as dedicated as Dr. Tippett. Why should his age be a problem? I guess it's... Nova pista, opa. How Voltar are things naquele here? médico lá agora. An invisible enemy? Sorry, Doctor. These last... Não, tem que... Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. Ai, abre a boca Good aí, evening, rapaz. Dr. Tippett. Dr. Reed, and... You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about prison... No. We must keep on healing all those poor souls. Nurse Brannigan is worried about you, Doctor. She should not have told you that. You don't have to blame her for... I'm not that kind of man, my dear. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She... You really seem to admire her skills. Nova pista disponível. I'll go even further. If... Acho que é sobre a enfermeira. Qualidade de sangue dela, ó, 3.000, meu Deus. She was a man. Olha o sangue She would... dela. Any opinion about the management? I don't always agree. Ah, yeah. Don't get me... Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't be ridiculous. Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't... Goodbye, Dr. Tippett. Ou nada, eu vou pegar a enfermeira lá de novo. Cadê aquela enfermeira planta? Cadê aquela sala? Ela já... Cadê ela? Dr. Swansea is right. Opa, uma gatinha aqui, ó. This place seems perfect. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the... Your name has... I beg your pardon? What are you begging for, mortal? You keep... Well... Who are you really, Miss Howe? Is that not enough for you? I'm curious... Mayor is such a... I'm assuming you must be a patient here.
Am I right, Miss? O jogo aqui eu tenho que conversar com todo mundo. Conversar com todo mundo para descobrir pistas. The staff here on... I'm not speaking. I see. Thank you. Who are these? I cannot say for sure. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh... I see. Have you ever heard of Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. Delusional, you say? Oh, sad. Nova pista, uma nova pista. You can't even begin to... Pouco sangue dela é muito mal. Understand the... I'll leave you, Mr. Eu vi outra pessoa passando por aqui. Good evening, sir. Unless you're it. I'm Dr. Reed. You guessed. Trocar ideia. Opa. Where were you stationed, sir? No offense. You were an officer. Tá aberta tudo lá. How close are you to Miss Horcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head... Até é fudidonas, enxerga tal qual como prova viva de que há esperança para ele. Eu tenho que fechar os círculos de coisas para conseguir. You do realize she's in her O madness. sangue dele. So do you let her bite you? You know that... And why not? She's only supping a few drops of my blood. She could decide to bite less. Then it's another good reason for me to stay. How is your stay with us, Mr. Elwood? Can I ask you precisely... It's the pain, sir. Who is treating you? It's nobody since the old and tired doctor spoke to me. You don't seem worried by... My face hurts so much more when I smile or... Can I do anything for you? Nurses gave me a bunch of pills. Soldier, do you need assistance? I'm fine. Just do something for this pain, will you? That's all I'm asking. Tem feitiço ele ou não? Toma o sanguinho dele. Ah, aqui não precisa tomar sangue. Goodbye for now, Mr. Elwood. De rato, se eu não tomar sangue eu vou morrer, fia. The daily routine. Eu acho que esse cara aqui tá num cantinho escondido, eu fecho a porta. Ninguém vai ver eu tomando o sanguinho dele. Good evening, Mr. Hampton. How do you feel? Dr. Reed, is it? What do you mean? I was not... You... Thank... How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. You dared to enter this awful... I'm just a man. Why did he... William was an alcoholic. What is the general... The situation is all... Who leads the gang? Since Clay... Has the gang... Ah, no. Ó, se eu tomar sanguinho dele... Dá muito, ó. 3.000. Onde eu preciso tomar sangue pra
pra ser um... Não, se os caras te descobrem comendo sangue de repente, tu vai preso. Preso nada. Do you know Tom Watts? Tom? Yeah. Who should I avoid in the... Not really. People are still in... How could it be otherwise? Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Eu vou pegar aquele velhinho lá. The daily route. Esse aqui, ó. Johnny, eu vou te mostrar minha situação. Minha situação não é boa, ó. Minha vida tá em 127, que eu ainda preciso... Tá bom, só um pouquinho. Damn. Good evening, Mr. Elwood. Evening, Doc. Você acha melhor pegar a mulher? Não. Hã? Aquela mulher lá? Hã? É, assim eu acabo com a vida dele e ele acaba o sofrimento dele. Vamos dar um abraço para ver o que acontece? So this is how it ends. Farewell, my life, you betrayed me, good. Pegar essa mulher aqui, ó. Não. Deixa eu pegar essa gatinha aí, ó. Toma isso. Subir na escada. À esquerda. No final do corredor. Tem mais ninguém aqui. Keone, quanto mais sangue eu tomar, melhor é, Keone. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Hã? Eu não tenho. Eu vou parar aqui por hoje. E aí, ó, pera aí, não, vou parar também. Você tem que shot, né? Ah, eu tenho que dormir primeiro pra fazer isso. Isso aí. É que eu não tenho uma mesa de trabalho. Opa.
E aí, e agora? E aí, Kione, o que eu faço? Condições corporal. Aumento minha vida. É, né? Vou aumentar a vida. Calma. Aumentar meu vigor. Aumentar minha capacidade de sangue. Apesar dos mitos e lendas urbanas, os vampiros não podem ser desmaterializados, eles apenas aumentam sua velocidade por meio de sangue de uma forma que parece teletransporte a olho nu. Quando usamos corretamente essa habilidade, pode ser ofensivo dependendo do estado de espírito do vampiro. É tão fácil alcançar a presa de combate que fica até chato quando eles começam a correr. Véu sombrio. As sombras vão esconder o vampiro, tornando invisível os olhos de não iniciados em troca. A névoa drena o vigor do vampiro. Facilmente, se o vigor do vampiro acabar, ele ficará visível. Uma dica muito útil, novato. Se alguma coisa se mover, atire. Atire em quem no que? Só atira. E aí, Kione? Precisa de 500, vou precisar de 500 para essa skill e 500 para essa. Ou eu pego uma outra habilidade. Vou precisar de 1000, não vai dar para ter essa habilidade. Precisa de 1000 também. Eu vou aumentar a minha vida então. Menos sanguinho eu vou precisar. Eu vou aumentar meu vigor. Vai ficar bom. Não tenho mais, cara. Podia aumentar a minha... Eu posso upar todas as skills se eu quiser, mas eu preciso tomar sangue de todo mundo, entendeu? Ó, por exemplo, se eu tomar o sangue desse cara, eu ganho 300. Se eu tomar o sangue desse cara, é 100. Nossa, mãe. Esse aqui eu já matei. Essa aqui é 700, ó, 3.000 que olha, ele dá matar a velhinha lá, mas esse neguinho é... Hã?
Ah, os preços de estoques dos comerciantes desse sítio podem ter mudado. Ih, caraca, eu matei o cara. Ah, meu Deus do céu. Nossa, a doutora dá 2.000 de sangue, hein? Acho que é ela que eu tenho que pegar, hein? Não. Ah, eu preciso de 2 pra enfeitiçar ela. A bicha é brava. A bicha é boa. Opa, tem cara mais poderoso aí nessa linha. Tem mais gente aqui no... 3.000 esse cara, hein? Lá nas docas. Ó, tem mais umas mulherzinhas aqui. Eu precisava achar cara lá nas docas, né? Eu tenho que voltar pras docas. Acha o cara que tem mais sangue e pega ele. O cara que tem mais sangue é esse aqui, ó. Tem vida fusão. Tem 6.000 de sangue. Então faz. Só que o nível de enfeitiçar dele é 6. E o meu nível é 1. Eu não vou conseguir enfeitiçar ele. Pega na manha. Não, eu acho que eu vou ter que voltar pra doca lá e pegar todo mundo nas docas, hein? A doca é a única mais silenciosa. Entendeu? Tem mais gente nas docas lá pra eu achar. Ah, vai lá e toma mais sangue. Volta aqui e... Puta, esse cara aqui é level 6. Preciso fazer um tratamento pra ele. Curar com curar ele. Curar pra tu não comer sangue. É, exatamente. Curar pra eu não ter beber sangue ruim. É só beber pela metade. Eu vou parar aqui por hoje, tá, pessoal? Amanhã eu vou dar uma... Não sei se vai ser esse mesmo horário. Mas amanhã vou ter outra live de Vampyr. Aqui, achei a mesa. Você tem suficiente para melhorar uma das suas armas. Aperte D. Não. Não. Ah. Como é que eu posso? Dá 65 de dano. O facão dá 45. A foice. A foice é 2 mãos. Eu tenho material para upar ela. Aumenta o dano causado em de ataque. Mas eu não sei se ela é tão rápida. Aumenta o dano causado em 10%. Então depois dá 55 de dano, só 58. Mais 50 de dano. Eu acho que pra mim o facão seria o melhor pra eu upar. Tá? Porque eu gosto de coisa rápida aqui, olha. Essa arma aqui é muito lenta, eu acho. Apesar que o dano dela é... comparado ao facão é 2 vezes mais, né? Mas aí que tá. Com a velocidade da foice, eu tô mais dano com o facão, cara. Se for que esse... Graças... Ai, eu vou upar o facão. Como experiência.
o pó de alumínio. Mas o facão ficou bom. Tô pensando o quê? Tratamento de cefaleia. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. Esse item pode ser reciclado com componentes. Calume, obrigado pelo follow, querido. Você faz parte agora do Clube Chique 10 aí, tá? Estamos aí. Obrigado mesmo, cara. E agora? Eu faço o quê aqui, olha? Não tenho nada pra fazer, nada. The sun is about to rise. Tem que achar minhas fórmulas aqui. Então eu tiro esse aqui, ponho esse. I can feel it. Facão. I'll continue tomorrow night. Eu não tenho I bala, have so cara. much time. Vou fechar aqui. Será que esse relógio muda alguma coisa? Vamos ficar olhando pro relógio de Londres. E terminar por hoje, dormir. Agradeço ao Calume que esteve aí comigo, a Cuti Helgel e os outros pessoal, e o pessoal do Facebook também. Obrigado, Calume. Tenha uma boa noite aí, tá ok, Calume? Vamos desligar aqui. Deixa eu desligar primeiro aqui no Facebook. Bye bye, pessoal. Até a próxima.